Eyeafrica TV jotaay sunu réew ayu bés bu nekk lañ ci ànd ak yéen àllarba juróom-ñetti waxtu si guddi bu jotee jàpp fukki waxtu tey ji yemoo ak ñetti fan ci weeru janvier atum 2024 jotaay ju njëkk ci at mi mbégte ak kontaante lay doon sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine ak kilifa aada yi delloo njukkal followers yi ak viewers yi nuyu staff ak management bu Eyeafrica TV xam ngeen ne atum lëm ñoo ngi ànd ci jotaay ji sunu réew ak at yi weesu waaye atum 2023 biñ jógee ñu ngi gàcce ngaalamal ñëpp ñu nga xam ne jàppoon nañ ci liggéey bi ndax nu ko zalika suñu ay panélistes ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñoom ci jotaay ji fuliya ñu jeexal at mu nu mel waaye jes yi nga xam ne ñoom lañ doon am ci jotaay ji ñoom tam ànd nañu ñun ngir gunge ñu ci jotaay ji ci lépp lu gën a fës ci tolluwaayu jotaay ji di suñu réew na banko waxtaanu tey dinañ ko tënk ci waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu mbay bu ñu waxee agriculture ci réew mi xam ngeen ne ñun ñëpp ba ñuy doon tuut tànk di dem school lu ñuy wax agriculture is the backbone of the country waaye tey jii waxtaan boobu moo tax ñu am fi jëwriñ ji nga xam ne moo jiite mbay mi ci biir réew mi honorable Dr Demba Sabally ministre of agriculture mooy sunu gan ci jotaay sunu réew li ñuy waxtaane dina bëri ndax yàgg na noo soxla pour waxtaan ak moom ci jotaay ji tey ñu war a waxtaane dëggantaanu li nga xam ne mooy ministre bu mu jiite waaye mbay mi ci biir réew mi ak tolluwaay bu nu mel waaye jotaay sunu réew xam ngeen nuñ ci ànd ak yéen sunu ay panélistes xam ngeen leen saa su nekk Matar Sène Essa Damfa ak ñeneen ñi ñu koy séqal waaye ñoom ñu ngi ci biir kër gi dañ leen di bàyyi rek ñu nuyoo ci tënk ñu wis leen happy new year tey di ñetti fan ci weeru janvier Essa maa ngi lay nuyu awe ñaari barka baake maam ke konton ke tentu ke jeyi kanna jibeer laal konton banko kan anin banko e bantana Eyeafrica staff and the entire management benna lundam ba konton na min keta honorable ministati honorable Demba Sabally mola mi yalon ko kontanta la ko la baake wado wari ning media sulata la sago Eyeafrica akake moti mi yalon kaka wakili baake kana ke danku na commandro la ka tentu wala ka jeyi baake men na kafu ma falan konton na min keta Matar Senti anim panelisol be mi yalon ko katara jang bar bi dol bi je bulo mutare man nanu kal tentu kal je ka fale kon tolle bale jang fo janni ba fal talantang ala baraka ba abaraka Matar maa ngi leen nuyu noo def jërëjëf maam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Gambia yëpp di wax rek ne happy new year to everybody ñuy seetaan Eyeafrica TV management ak staff bi di wax rek tamit ne ñu ngi dalal suñu brother ci honorable minister ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla yomb na pour nit ñi gis ko muy waxtaan ak Gambian si rawatina si social media bi dafa am solo trop di nuyu Essa di nuyu ñu nga xam ne ñu ngi si yoon di ñëw di nuyu Gambie yëpp di wax rek ne ñu ngi leen di ñaanal at bu neex ñu dugg si jàmm génn si ak jàmm di ñaanal His Excellency di président ak nguuram gi pour yàlla continuer di def jàmm si réew mi su ko defee ñu mun a continuer di yóbbu réew mi fi ñu ko war a yóbbu. thank you jaajëfal ko Matar Sène dégg ngeen ko dañ koy dalal rek moom honorable Dr Demba Sabally xam ngeen moo jiite li nga xam ne mooy mbay mi ci biir réew mi wax naa leen ko ginnaaw bi nga xamee ne tabb nañ ko mu jiite li nga xam ne moom moo nekk mbay mi Eyeafrica TV bokkoon nañ ci njëkk am opportunity mu addu woon suñ microphone ci bés bu nu mel mu wane woon taxawaayam ak yéenam ak mébétam ci ministry bi fësaloon ci ay kaddum bokkoon ci li nga xam ne loolu la addu woon ne ministry bi commitment la soxla ak li nga xam ne mooy leadership waaye gis nañ 2022 towards tey jii 2024 moo jiite ministry bi tey dinañ waxtaanee ci tolluwaay bi achievements yi developments yi constraints yi ak taxawaayu ministry bi ndax réew mi yëpp lu leen yitteel la honorable ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak suñ viewers yi nuyu ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew. jërëjëf maam Jibi jërëjëf panéliste Essa Damfa boo xam ne suma xarit la yàgg nañoo liggéey jërëjëf Mr Sène Eyeafrica seen admin team bi management ak Eyeafrica seen viewership yëpp nuyu naa njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow ak Force Family ak nuyu naa képp koo xam ne mu ngi liggéey Ministry of Agriculture ak koo xam ne béykat nga si réew mi yëpp nuyu naa leen yëpp jërëjëf. acca jërëjëf honorable ci yow laay ñëw dégg nga ni ma ko waxee léegi tey ginnaaw bi ñu la jëlee fal la ministre of agriculture coow li bari woon na waaye boobu ba tey daanaka ñin keroog bi ñu waxtaanee ak yow ba tey la ñu amaat opportunity pour nga toog fii boo ñuy wax rek ci sa li nga xam ne mooy leadership as the minister of agriculture lan nga fekk ci ministry bi
lan mooy taxawaay yi tolluwaay bi léegi ci sa doxalin as li nga xam ne moom moo nekk di ministre gis nañ taxawaay yu mel nii li nga xam ne mooy smart farming ci sa teeñu as ministre lañ gis ngeen launch project bu nu mel recently gis nañ giraffe project bi demoon na ba am delayance taxawaat ngeen ci pour mu dox sisin bi gis nañ coow li ci am ci wàllu li nga xam ne mooy jëndam gerte mi boo ñu doon tënkal rek ministre of agriculture tolluwaay bi achievements yi developments yi ci sa njiit bi nga ko jiitee ba tey ndax ministre bu réew mi yëpp di bàyyi xel la li ëpp ci réew mi li ñuy dundee dañ koy jëggaani te président bi wax na ko ci taxawaayam Russia Ukraine mu ne foog réew mi ñi farlu taxaw moomal suñ bopp suñ dund yan taxawaay ak yan jéego ngeen ci nekk di def jërëjëf maam Jibi thank you for the viewers Ministry of Agriculture de suñ mandate like ni ma ko dee waxee mooy food security for every Gambian and loolu ñun si loolu lañ taxaw te loolu dañ am ay sarta yoo xam ne yooyu lañ teg pour mun ñoo yóbbu ak si food sufficiency boobu sarta yooyu li si bokka mooy jinaay tout mooy suñ policy document boo xam ne boobu lañ bugg a toppa pour ñu mun a dundal suñ boppa maalo si dëkk bi by 2026 at the worst at mooy the best situation by 2026 war nañoo am maalo bu doy fekk fii lañ ko bee at the worst time mooy up to 2030 what our goal as a ministry mooy food self-sufficiency rice self-sufficiency by 2026 or at its worst scenario 2030 so lii mooy suñu focus am na liggéey yu bëri yu start yoo xam ne yooyu moo ñu fa mun a yóbbu waaye nag as a focus loo xam ne si lañ jublu am nañ yu bëri loo xam ne mu ngi si plate bi waaye li gën a nekk si plate bi mooy naka la ñooy yóbbuwee Gambia from importing 80% of li ñooy lekka fi si maalo ba ñu mun a dundal suñ boppa maalo boo xam ne maalo bi yëpp Gambia fii lañ ko béyee ñun loolu mooy suñ jubluwaay boobu nag fekk naa ko ministre waaye fekka xal naa yee waaye commencé liggéey boobu dooroon na waaye ñun dañ ko jël ñu move ko a different level mooy one ñu try make sure ne béykat yi support leen in terms of land preparation and plowing mooy waajal seen bopp ci wàllu mbay mi mooy make sure ne tracteur yi am nañ te feyal leen sax pour tracteur yi béyal leen yéen a ngi koy def as ministry yes ñu ngi koy def in fact this year Roots project béyal na 2000 hectares pour béykat yi nationwide ñi nga xam ne ñooñu Roots day fa fay 80% téeméer bu nekk ñoom ñu fay juróom-ñetti fukk bi den béykat bi mu fay ñaari fukk only 20% loolu def nañ ko joxe nañ jiw nationwide for free ren mooy nawet bi 2023 buñ génn nii koo xam ne mu ngi dëkk Gambia fii béykat nga jox nañ ko jiwi maalo boo from Kartong to Koyna te kenn fayut si dara loolu yëpp dañ ko def pour make sure maalo bi mun a bëri Gambia koo xam ne béykat nga si dëkk bi fii Banjul be Koyna nguuri His Excellency président Barrow jox na ko jiwi mbooxa for free pour affaire yi mbooxa bi bëri fii ndax ñu mun a am enough chicken feed ak animal feed béykat yi nekk CRR ak URR a lot of them not all of them ñu bëri gaf si projet bi jox na leen jiwi gerte fekk jënduñ ko te Gambie koo xam ne bëggoon naa béy ñebe gaf si projet bi indi woon na fi jiwi ñebe boo xam ne dañ ko joxe free so project si at the ministry support na pharmacie pour prepare the land support na leen pour jox leen jiw te engrais bi am na ñi nga xam ne thousands and thousands of bags of fertilizer yi nga xam ne project si dañ ko jënda ñu dem may ko farmers yi nga xam ne dañ leen identify as either vulnerable or master farmers loolu bokkut ak fertilizer boo xam ne nguuri His Excellency taxaw na mu ensone fertilizer price bi is the cheapest in the sub-region $1,150 which was less than $20 fekka suñ neighboring countries ñu ngi jaay fertilizer at $68 which is in the excess of $4,000 in 2023 waaw even with that honorable baykat yi joytu nan ko ne 2000 I think 2500 la woon ren saako engrais no 1150 ok waaw waaye 2000 plus ngeen waxoon moo nekkoon price bi mu waroon a jar
nguur ngeen subsidize ko to $1,150 yi ok léegi ñëw ci loolu baykat yu bëri mënuñ ko woon a afford wax nga ko fii léegi te réew mi li ëpp ci liñ gis ñu koy bay gerte la moom lañ gis li ëpp ci ñu koy bay gerte googu wax nga ne joxe ngeen jiw waaye du ñëpp ngeen ko jox gerte googu ñu gis la daan tàmm di am jiw wi dañ ko doon joxe ba mu doy lan moo tax at yii ñu gis ci réew mi joxe jiw nekk problème ci baykat yi actually Gambia fii musu ñoo joxe jiwi gerte for free joxe jiw dañ ko daan joxe baykat yi suñ bee ba pare dañ daan fay ñu delloo ko waaw it's different from the government of His Excellency President Barrow jiw yi joxe nii is for free amul condition sax lu ñu la ci jox yaa ko moom nekkul ne soo béyee da ngay fay back on loolu yëpp bokkul it was unconditional dañ leen jox jiw bi for free so loolu musul am fii dañ daan joxe jiw through cooperative waaye loolu leble la even small equipment like Hussein ak Cumwaar yi 2022 joxe na about 400 of that te yooyu yëpp free la woon previously def doon am fii si dëkk bi waaye dañ ko daan indi si seko yi béykat yi jël ko su ñëwee pour peese seen gerte ñu di ko didog foofu ñu fay waaye ñun dañ ko joxee free even jiwi gerte bu ñu joxee in 2023 it was unconditional charging kenn ok wax nga ko léegi pour xeex réew mi ñi moom suñ bopp ci wàllu dund ci mbay lañ ko mën a jaarale te ministre boobu nga jiite target bi is 2026 towards 2030 ok coming back to that honorable dafa am mandarga yuy wane ne nguur gi ñu ngi def jéego yii luy wane lu nu mel surtout mala ci wàllu equipment gis nañ ko ñu bëri dañ leen koy wax sax surtout mala opposition bi nguuru président Barrow ay mbaam lan joxoon baykat yi loolu du luy wane saafara pour génn ci soppi mbay yan taxawaay ci jéego ngeen di def ci wàllu luy soppi mbay ndax boo demee Ukraine balaa problème bi da ngay gis nit ku màgget am 60 something years benn góor ak benn jigéen amee lu mat 200 hectares di ko bay tay equipment la ñuy use why not us am nañ suuf si am nañ naaj bi am nañ ndox mi waaye réew mi mënuñoo am loolu well jël nañ ay jéego yoo xam ne yooyu moo ñoo yóbbu foofu in fact I think interview bi is very timely very likely tomorrow soo xoolee news di nga gis ne I'll be submitting a cabinet paper boo xam ne jubluwaay bi mooy to procure 180 tractors by the government of His Excellency in this year 2024 pour distribute ko throughout the country and apart from the 180 tractors we also intend to buy 20 rotavator boats yooyu dafa mel rotavator boat is like a boat but it's like a tractor you can si wàllu maalo rek nga ko mun a use si faro yi so because li ñu identify tamit yeneen tractor yi si boori Sierra South pala si faro yi gars yi mun nañ ko use si faro yi di ko use jël suuf jël xeer ak yeneen liggéey yu dul agriculture def dee wàññi lifespan yi matériel bi and the goal mooy pour béy so rotavator boat yi yooyu in fact there are some that are already here with Maru Farms with the support of the government while government specifically we have ordered 20 of them 20 mooy yu nga xam ne pour roose rek la non du roose loolu def dee comme dafa def liggéey tracteur def dee béy faro bi and then doo ko mun a use si leneen si faro bi rek nga ko mun a faro rek la mun a dem exactly so loolu lu ñooy dimbale mooy dafa taa demand tractor dafay wàññeeku because so xoolee right now government ñun ñu ngi amee 50 tractors 50 and out of the 50 20 bi yëpp dañ ko dedicate on purposely for CRR South pour affaire yi maalo 30 bi des boobu lañ distribute on nationwide muy support plowing pour ñuy béy mboxa ak mboy gerte o wala ñebe so loolu lu mu wonee rek mooy the focus of the government is rice production so rotavator boats yi yooyu dañoo nekk si rice fields yi only and they're going to reduce the demand for the tractor and the cost of 3 rotavator boats is equivalent to 1 tractor so it's much cheaper and a lot more effective and it's already in town we have tried it and tested it te gis nañ nu mooy liggéey te gis nañ the what is it called time bu mooy save in terms of today human labor la so in fact the cabinet paper is likely I'm going to present it tomorrow most likely and we have lii tamit dañ ko sóoraale woon si suñ budget for 2024 just to show you how serious the government is pour mun a wàññi labor because suñ maam yi nuñ daan demee
si faro bi wala si tool bi génération ni tey bi duñ mun a demee noonu si tool bi so the only way to change that mooy ñu indi ay tracteur yu doy so loolu start nañ liggéey boobu ok indi tracteur yu doy wax nga ko léegi waaye ba tey fi ma doon ñëw mooy wax nga ko léegi dugg nga ci di nga dem presently to li nga xam ne mooy cabinet waaye ñu bëri ñu ngi koy wax ne boo xoolee even budget yi nga xam ne government dañ koy def most often ren lañ gis sax increasement am ci Ministry of Agriculture waaye dañuy gis ne budget bi Ministry of Agriculture lu néew lañ koy jox te li ñu leen di jox ci budget yëpp dafay delluwaat ci ministry bi salaries ay équipement ak yooyu baykat yi 100% duñ ci dee gis seen boppa ci wàllu budget li ngeen yaakaar rek mooy donos yi ay World Bank ak ay African Development Bank ak yooyu Gambien si yëpp wax honorable jot na pour suñ ministry bi ñu jël suñ xaalis dugal ko ci ba bu ñuy wax ci wàllu mbay daf ñuy leer ne pare ngeen pour saafara problème si actually pour statement bi nga wax ne béykat yi gisuñ seen boppa si budget bi boobu bëgg naa ko daaxa te am naa dalil yu wér pour daaxa loolu soo xoolee ku mel ni Seeku Jawara wax na ko ne ministry de budget bi is the worst of budget yi musa jaar ci Gambia ever since waaw xam nga député la and he's talking about his opinion but man damay present facts as the minister man I'm not supposed to tell say opinions man I'm supposed to present you facts Seni yes honorable Seni Jawara yes for lower Salum waaw te moom béykat la te foofu la doon gën a waxee si agriculture side bi moom si boppam béykat la te moom si boppam ren suñ tracteur yi ñoo ko béyal te fekka 20% la fay ñun ñoo ko fayal 80% moom si boppam tracteur government yi ñoo ko béyal so moom mooy war a nekk first person pour gis boppam si liggéey agriculture bi because moom is a primary beneficiary but that aside li ma bëgg a leeral mooy budget bi soo xoolee we have spent 400 million minimum pour subsidize crop financing gerte bi today $38 per kilo loolu nguur gi is only getting $20 per kilo the extra $18 per kilo is subsidy government bi moo fa dugal xaalis pour gerte bi mun a jar loolu so that is over 400 million if you government bi su dee dañ jënda 25,000 tons that means we must spend $400 million as subsidy. And that subsidy is what we distributed to the groundnut farmers. Okay. And also another $500 million then could dugal put subsidized fertilizer. So in 2023 alone, government has spent $900 million to subsidize both fertilizer and crop financing. All of honorable. Wow. Okay, government did not dugal 900 million. dugal na ko anyway in 2023 pour 400 million bi mooy liñ dee yokka si prix gerte bi pour kilo bi mun a jar fanweer ak juróom-ñett beneen 500 million bi au moins loolu la nguur gi dugal pour make sure engrais bi instead of 2,650 ñaari junni juróom benn téeméer ak juróomi fukk béykat bi di ko jëndee benn junni benn téeméer ak juróom fukk because nguur gi moo fa dugal juróomi téeméeri million so si at buñ jeexal nii nguuri His Excellency président Barrow dugal na 900 million si béykat yi amul beneen fànna amul beneen secteur boo xam ne nguur gi dugal na lu ëpp loolu à subsidy subsidy dafa jafe nag because duñ ko indi ñu jox la ko nga def ko sa poche. waaw nga béykat yi dañ koy gis mu. yes waaye physical si seen bët yi. right waaye loolu moo tax ñun ñu mun a toog clearly wax béykat yi and the Gambian population ne lii la nguuri président Barrow dugal si at buñ génn nii 900 million subsidized fertilizer ak tamit crop financing. ok so loolu yaakaar naa léegi foofu yaa ngi ko doon wax léegi ci budget bi ndax ñu bëri li ñu am mooy ministry bi soo gisee baykat yu bëri di wax even ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Farmers Union ak ñenn ci ñoom li ñu am mooy most often li ñuy gis ci ministry bi woote ay workshop woote training capacity ba daanaka seen giraffe project bi sax da ngeen dem fekki baykat yi pour génnee lu bëri la daan am ci li nga xam ne ministre bi dañ ko doon def doxalin boobu baykat yi ngeen déglu moo tax ngeen soppi doxalin bu nu mel wala boo ci doon indi leeral li baykat yi daañu wax mooy ñoom du ñuy gis seen bopp
ci comme ni ma la ko wax rek ci ministre bi ndax dañ leen di oo workshop waaye bu ñu ñëwee after at the end du ñuy xam ñoom lu leen indi te baykat ba nekk Saalum fa Matar Seen jógee daanaka li muy soxla ku ko jox engrais ku ko jox usine ku ko jox cumwaar wala tracteur yu koy bayal wala mu bay nawet wàcca nguur ñëw jëndal ko gerteem ba right now am na ñu koy jooytu sax ne li ngeen diggee woon ci jëndam gerte mi sax ñoom gisuñ ci seen bopp am na ñuy not ba pare nekkuñ di leen fay te da ngeen ne woon teg-teggi la waaye unfortunately right now some farmers ñu ngi claim ne around CRR lu nu mel nekkul di am gars yi ñu ngi not seen gerte waaye fayuñ leen seen xaalis waaw loolu li nga wax ni dégg naa ko te bàyyi ma leeral foofu tuuti because first lu jiiji si bëggoon a def mooy soo ñëwee peese sa gerte ñu jox la kayit nga dem to di nearest bank nga jël sa xaalis loolu gënalul béykat yi ñu forma plan boobu next was ñu peese sa gerte ñu fay la using AfriMoney QMoney wala use Wave wala use any of the payment app yu banque yi amee loolu tamit gënalul béykat yu bëri léegi ñu ne CAS have a lot of logistic challenge boobu foofu lañ toll waaye am nañ yeneen spot yoo xam ne fay bi mu ngi tardé waaye majority of secos ñu ngi jënd gerte ñu ngi koy indi jiiji si am nañ nag ay seko yoo xam ne am nañ si jafe-jafe Ajib mooy our partner bank is working with GGC and the Ministry of Finance pour solve problème bi nu mu gën a gaawee dafa xew in the last week or 2 weeks of the year loolu time boobu all the government accounts are shut down so lu bëri def dee slow du mun a xew now the year has flipped and I can guarantee you on record in no more than a week yaakaaruma ne di nga dégg benn seko mu jooy affaire yi xaalis because the year has flipped and the budget is a whole different thing. ok kon yëg ngeen problème bi te di ngeen ci indi saafara as the ministre bi jiite li nga xam ne moom moo nekk ministre boobu ok léegi damay ñëw ci suma panéliste yi ñoom dégg nañ li nga wax balaa ñoo ñëw wax naa ko léegi bi ngeen loncee smart farming bi gars yi ne ñëw ñii dañuy fontu lonc nañ lii state naka Makati Square depuis boobu ba tey kenn gisaatu ci dara ak yeneen yi nga xam ne dinañ ko waxtaanee ci ministre bi boo Essa ci yow laay starté dégg nga waxtaan bi mbay buñ koy wax moom réew mi ku nekk am nga ci expérience ak foo munte jógee te bërëb la bu nga xam ne dañ ko yaakaar ministre bu important la bi honorable ñëwee gars yi yëpp lañ doon wax mooy ne waruñ koo jox ministre bi ndax xamul dara ci mbay loolu moom opposition bi wax nañ ko maa si MC gi mu ne ma sa ministre bi xamul mbay xam mu ngi seetaan tuumal na ma ba sonn nag waaw baraka yalon dena sonko ke nyala jen ngoy ko momi mangonde bul demalong hani ya samba digital economy na 6 months ki ba mer ko ay wala fo karanka bi la fanko because minum hana madungo it's a determination you understand amangi ko ka ko ay pegi le soro jena wala ina soro jena na tara wonte Gambian ka minfo agriculture bi mbatara bi food self sufficiency ngasoto because department ge mi alon kala pegi holdal siata karam agriculture technician min bigge mi alon ka karanta kaydi balbe bulu at a department in this country mi na ko mantano hani ko man falim fana that's it okay so to amanke damma ka bo kayto damma wala ka koke but personal commitment ani la foko wala political will wala fana so ni o jëm mola ko to pala so diala nen MC nga kajel bar bi nga jele there's a lot of improvement Gambia la tari ko mi alon ko ni smart agriculture equipments min kera jang mo fana mo fam politique wala cin doron yeso wala cin ni ketal abakeri ni they bring samples iba test kan dulaleto amenke ko banko be ba so la nyola no you introduce something ika attest dulaleto dula fa itra ta kan correct then wole ke sample the other places fa banko be amenke abe na do pat ko banko be so nyola no but right now iba test kan dulaleto na bo woka nyami be dulaleto fa replicate la wala nyama fa banko be so but is in the country be minister tentulo bakare mini fo jambela nga moy nyola contenta bake because bi ay kuma senendi jang kumata mo camera ko budget line ni ko agricultural budget o maybe 1 point something billion or less than $1 billion abukasia it's not serious president agibaka mindi agriculture no but you see there's a order like
department dol bije ko do min ka du wolto e ka do je no 2 billion ya fo je bari ñun do ka min consume is more than ñun do la bëgg la no bété ya isa loolu bokk na si liñ wax lu tardé mbay mi waaw in case of subsidies in the case of subsidies anu ay blado fana fo ñanda ge fana senende la ako 180 tractors 180 tractors government bo sama fo fana is it between your budget line or fana bet kala le mi ko part His Excellency la masa kundala bu fana boni la separate kada ka sang kana ka dila ya distribute la tema okay teatro min kadi ay min fo jam be ngal be mun dol be mun sen la le dol la ko di fara banta nun do gese ko bala bi ika je ni sama kana si ka ñu moto bal fandi non jawra la government gambando hani mano ka nati le yo husinol nati even follow ke sam mole yalla mo ka falo ko fo jande ika mo ko follow barole wona 2020 wol man gamel tari ko long jawre sere do sam mole le I follow say I whole say I mean so say no after 20 something years sigana that's what you look it depends on la family la don bi je wol ni tractor di la mais nafa amé nafa de because wala ko mi imagine fo jare ko lu matar sen ak gaay buka ci sal moy nga joko Hussein nga joko ni lolu yow so soxlé moto ki soxla moto cycle joko moto cycle ki moto cycle la buka lolu moy yombalal liggéey comme man suma mas gi good ki moto la antan so ko joye moto yow suñu wala man suñu ma joye moto ñu sonal ma doguma ko béykat boo xam ne laanam bi is less than 5 hectares soo ko joxee tractor he will only use it one day in the year because tractor mun naa béy 5 hectares in the day and also maintaining that fekk amul capacity pour maintain that pour even to own it maybe soxlawut ko sax ak ngeen jënd fas honorable fas exactly léegi loolu moo tax in those years 2020 bi ngay wax nii government made an initiative together with assessment fekka dañ am word from the farmers ne loolu moo leen gën a njëriñ small holder farmers te lii is even happening as we speak in many countries dëkk yu bëri ñu am like South America Peru Ecuador and even some African countries small holder farmer must be supported why so foogee ne we have nearly over 200,000 farmers in the Gambia béykat bu nekk soo ko eenee tractor are you thinking of 100,000 tractor in this country? No. It's not feasible. am na béykat boo xam ne dëkk bi yëpp su amee benn tractor mun na leen ay sax am na béykat boo xam ne fas wala mbaam wala xusin la soxla jàppale ko si lu mu soxla peeri nag ak yooyu exactly ok acha esa continue so yaajele ko ñu dula sinera bakal lapta ndalapta min ngini kala onde bulla do min dro wala fo plano bi jele yalla tol be subsistence farming nga wala inherit yes kado moko yaaje bay lek rek commercializing the farming be dalo wat say nyanda ngamin domo nyanda tamilo wala le say ka nadi pour ka gwa fi fanan exactly fo France fo ko nga export outside the country wo nyanda kala arim fanan ka je ko from seasonal farming to year round whereby we only rely on rainfall yes ni sama bandale fo janni sama côté ya are there mechanism in place o alla ni miro be nyinto o alla kata ko be kerine kaje ko sa en kan na minu tara fal nim bal nim momol la fon so falin ka ku do dum digi so nyim mo nyin karo di alon ko la barka baake esa wa honorable acha tontul ila nyin karo di ata nyi baake ni ajube mbe sincio mento the Ministry of Agriculture mbe 1000 hectares production support facility ñi nga datile Sénégal mel bi jahal pachar ni tata sa jahal pachar production is on and this 1000 hectares ministry le ba Sénéla wala be plowing kela at our cost ministry le be turo dile la adum ministry le fanam be canalol ñi ke di silt ka canalol ñi wuri the canal length is about 32 kilometers ñimbe mbakira this dry season for dry season rice production of our support. That's one thing. That's 1,000 hectares. That aside, as we speak, nita the newspaper sa nyim banko kan. Ibe tenda jela nga mem float through na project called Roots and Giraffe. Pour ka 500 hectares prepare
by Roots project. And when I say prepare, this one is not plowing. Nying walem ka land nyim pango prepare ka concrete canalol kala. And then me along ko geo bi kari pomplana through the concrete canals ay na farol nyim kono. Ye seno ke ni man sola geo la ye gate sol yele. The gates are all going to be fixed by this project. So near gates sol yele ba geo dunang ye na farata do ko ke ni man sola geo la ye canalol ni gates sol yele geo e funti. So we'll be prepared to a standard meal, it should serve no less than 20 years. Roots project, the tender is floated, it be 500 hectare in the Jal Pachar area. Regional rice value chain, Wolfan and they'll prepare another 500 hectares. Walla tender is almost floated. So among ko plano lemga menso to jari or jariko, these are real life things that are happening. The dry season support, if you go to Jahali Pachar now, Ibata la Wodoko in Datitale, sponsored by the African Development Bank with the Gambia government. That aside, the reward project, African Development Bank la President Onata Janne, His Excellency meet, Kabra Muruta, ila Director Anata Janne, and in the meeting Sotole, our demand as a country, willing to prepare 20,000 hectares as a nation. I prepare to a modern standard, me alonko, me bajo le yusla, ka seno ke tilikando, sama ena, na seno ke minimum of 2 seasons. But of course, it can go to 3 seasons, because mani turol be mol bulle me anko from day of sowing to harvest is 105 days or 120 days. So, exactly. So near 3 months and a half, there is a possibility to do 3 cycles. But at a minimum, our goal is to do 2 cycles. With 20,000 hectares, neo prepared 2 cycles, and fanang turo nying kamen nati, Senegal ka totally up to 7 tons per hectare. Turo men benunjang, ngamel traditionally is 2.5 tons or 2 tons every hectare. Aka amount of men sort near harvest every hectare. Seeds nyol ngameng di, nyinang, and ngameng plan ka di for 2024. Everything equal. Mano solar memmen ayasoto, it will go up to 7 tons minimum. In fact, there are fields mainly on our trial fields, mainly 10 tons per hectare. So we in 20,000 hectare ala doko African Development Bank kangodile already. But this 4,000 hectare, Roots will do 500, Regional Raj Valley will do 500, war tender is already in the newspapers. So comme yemen nyini katem fo miro bentol lale pour seno nying ayke year round wala mun na miroti anduna doko be tilindi world. Okay, habaraka. Acha Mr. Bojang, dégg nga waxtaan bi dañ lay bàyyi rek nga dugg Honorable Minister of Agriculture. Waxtaan bi is about mbay te xam naa ne yéen ñaar yëpp yéen a bokk foo leen jógee Fooñi te Fooñi moom ku ko wax xam ne mbay tamit am na fa solo waaye gis naa ne mbay mi moom dee na fa léegi ndax gars yi ñu ngi jooy saa su nekk te soxla nañ luy suqali lu nu mel nga jël sa li nga xam ne mooy mic bi. Acha Mr. Bojang. waaw jërëjëf ñu ngi nuyu suñu gan bi. it's a pleasure. ñëw waxtaan dëkk bi. and it's good. dégg naa lu mu nekk di wax yëpp. waaye nag I have some questions. nga xam ne dañ bëgg a ñu leeral pour askan bi xam. ci wàllu mbay mi ci wàllu mbel mi. dégg naa mu ngi wane 900 million. in 2023. 2022 2023. 2022 2023. yeah. mooy si benn at bi. that year. Agricultural subsidy dafa demoon ba 900 million. on fertilizer and crop finance. Yeah. Okay, dama bëgg a laajte was there any parameter or yardstick that bu nga xam ne boobu ngeen toppa boo leen woon ne 900 million bi suñ ko dugalee pharmacie loolu lañ soxla ak soo leen dugalee 900 million bi is a good thing, but the other thing is what is the return on investment? Boo dugalee 900 million. Gambia as a country dañu bëgg a am food self sufficiency. 900 bu ñu dugal lan la ñu mun a jugal pour ñu mun a am food self sufficiency. ak ban study moo leen woon loolu noonu loolu dafa important. am 900 million is good, yeah. But then what waaw dépense lan la mooy jur is equally an important aspect. So loolu dégguma mu wax ko si li fi na ñu demaat impact bi because dem na ñëw na ñun yëpp lu ñu bëgg a mooy ñu mun a toog fii béy lekk fii ba di ko export ñëpp kaane sax dañ ko de import waaw
because we have seen what is coming from just Senegal here, and we think we can do better than that. So legi, so why 900 million? Lan moy impact. Ban percentage la cover towards our trek towards food self-sufficiency. Food self-sufficiency. Okay. Lol tamet is important. New legal ko. Okay. Legi daf koy leral wala da ngay continuer? Damay continuer. Mom jotay. Honorable, yaa ngi note wala is ñaari questions yi they are the same lu mu laajte ni ñaari yëpp benn lañ so waxee impact ak how much we are moved is still the same question that's still okay yeah. Exactly si nguur bi seen research wala seen data do you have exact amount of resources as in how many tractors lañ soxla pour mun a in 2026 mun a am food self-sufficiency ñaata fas lañ soxla ñaata toni lii lañ soxla ñaata ak ñaata extension workers ak ñaata hectares lañ soxla pour mun a am food self-sufficiency in 2026 loolu dafay dimbale opposition dafay dimbale nguur dafay dimbale ku ne kuy déglu bi ko wax ne ok waaw ñun dañu bëgg a am lii waaye wonewloo lan ak lan nga soxla pour mun a am loolu noonu da ngay ne soo ko amul da ngay wane lii lañ amutoon parce que léegi waaw excuse waaye suñu amee exactement da ngaa gis ne nit mun na laa téye ci sa kàddu si loolu yow nga ne lii léegi loolu am nga ko yow nga ne lii léegi nga am nga te yaa ngi waa like 100 tractors ngeen sola 180 ñaata ngeen teg ak nag ngeen koy amee these are some of the things ma bëggoon moom as minister because wax na fii lu am solo mu ne people can speculate can have self-opinionated discussions while they are here for facts. Okay. So dama bëgg nga ko foofu mu leeral wala da nga dama bëgg a jeexal rek because I'm not do remember yëpp anyway. So these are things that moom su but I want you to answer all questions because sa benn question bi is related to Esa question am bi sax te honorable xam naa ne daf ko skip mooy ne ndax ci poosu nguur gi lay jógee wala ci budget bi la wala support la pour am 180 tractors yi is part of yow tam li nga laajte waaw it's going to be like a subsidy exactly again comme moom ñun yëpp most of us we are supporters of former President Jammeh and some of us are still all right leena lañu xool is a trend all governments would come and say year of election lii mooy am year of election lii mooy am because 2016 dégg nañ ko di food self-sufficiency that was Jammeh's target gis nañ ko newspaper and so eat what you grow yes. what you eat So how is it different what is the difference because yaa ngi wax 2026 I can see it as okay it's a political ploy because come on that's election year so you're telling people that's what you want to achieve in that so but let me put it this way 2026 so there is a political ploy. We might as well say 2027 because election is December 26. So if we don't achieve our goal, and this is before election is December, like the tail end of December. So munga taho ngane but now elections are not decided within 3 months. Yeah, I'm just trying to if we were to link it to election, we would have targeted 2027. That would be post-election. So the fact that we are mentioning 2026, it means we are very real. Does it really make sense for you to time frame yourself over a period that you have no control or you don't have certain control? Because that is after election. Who told you that you will win? But government. So it does it doesn't make sense. No governments in the world do that. Come on, let's be frank here. You cannot. Bokon na si tageti Jammeh mu ne 2020 Gambia dina mel ni Dubai. daf ko doon promise. You see kañ lañ am election. 2016. déedéet 2021 lañ am election. waaw am nañ 2016 am nañ election. waaw léegi 2020. boobu is within governance am moom. as a president time boobu noonu. 2016. This is it. waaw. So ñun duñu mun a wane 2027 because you don't know whether you will come. But anyone who listens to you will know that you are joking. No, but because boobu noonu. but Damfa government continuity la. Allow me. You see, government is continuity, but there are signature programs. You know, they are not universal as in political. Political. And that is the truth, because we have seen that not only with him, as NPP, I mean President Barrow's government, we've seen that even with Jammeh. The five way and of course pexi election time. Politics. That is it. So what you are saying, we are not saying. Wow, wow, money. Wow, money, mom, lol.
No. What I'm saying is, I don't say honorable. You link it to that. I don't say you link it to that. No, I'm saying, what is the difference? Because just other president and we have not seen it. Okay, thank you. This is what I was trying to talk about. Okay. But then, anyways, di nga ñëwaat balaa moo tax. Okay. Honorable, léegi da ngay ñëw si question si. Exactly. bul fàtte waaw. Right. balaa ma fàtte question si. In fact, damay starté moom fu mu en. jeexale waaw. mooy ne suñ liggéey peeguñ ko si politics ñun suñ liggéey is for the Republic of the Gambia. The Republic of the Gambia will continue to exist whether it is a Barrow government or not. The government is a continuity. The liggéey will never finish. In fact, when you say food, our target to say, okay, we want 200,000 tons si malo. That's our target because that is the population today. That is not full self-sufficiency for this country forever. Su dee nguur gi ñun mun nañ improve mbéy mi ba ñuy produce 200,000 tons. In the next 5 years or 10 years, 200,000 tons will not serve this country. So food self-sufficiency is a continuous work. What we have is a target. And target bobu is realistic. And again, Linga Latte regarding President Jammeh has made this pronouncement, and now President Barrow is this. You cannot compare oranges and apples. Number one, President Barrow has a program. At the Ministry of Agriculture, I'm what we call GNIP 2, that is Gambia National Agricultural Investment Plan, 2019-2026. And lolu mota suy ñoy wax dañoy wax based on that policy document. It's not a date that I have off head and say 2026. This is a policy document. You can Google it, GNIP 2, and it's 2019 to 2026. And document bobu dafa spell out all the things that we need li nga laajte ni. What factors are necessary pour ñu mëna achieve the right self-sufficiency. So if you access the document, which is available publicly online, di nga mëna gis all the parameters that we are requiring. Just one of the parameters rek la fi mention moy affaire land preparation about the 20,000 hectares. The tractors, as of now, our assessment, suñ amé 180, which is more than the entire tractor fleet of Yahya Jammeh, which he had, will be able to serve the country to move us to the next level. It shall never be enough. We will reassess as we go. Comme nuñ démé, non la ñoy assessé. Farmer si dañoy yoku. Single farmer mais hectarage bi dafay yoku. So the demand bi dafay yoku. As nu moy yokué non la ñoy reassessé. So yaakar nañ ne 180 tractors yi suñ ko amé lolu dina isilon mbéy mi te dinañu move to the next level. Leneen li nga laajte mooy ok dugal nañ $900 million si mbéykat yi ak si mbéy lan la impact la am. Dama bëgg nga dem Department of Planning, the records are there, or nga dem SEALS, which is the West African body buy joxe statistics of agricultural output, or just a simple Google search of Gambia agricultural output 2023. In 2023 sun grain mooy maalo, mboha, dugub, our productivity has increased 49%. Malo alone, we have increased productivity by 12%. Gerte, 2022, we produced about 56,000 tons. In 2023, we have produced expected 62,000 tons. So every crop in this country, productivity, dafa yok from 2022 to 2023, except Findo, because béykat yi béyuñ ko torop. Findo bi yokkuwut. Findi. Waaye gerte, maalo, mboha dafa yokku, and the facts and numbers are there. Réew mi dañ doon bay tam bene honorable mbayam fan la tollu. Bay bene is not in our radar. Because to be honest, dundal suñ boppa su nekkee suñ priority. Maalo bi, when I have meeting even with African Development Bank or World Bank, suñ ne what crop priorities, I'll say number one is rice, ñaareel bi rice, ñetteel bi rice be 5. Then mboha dina fa tegu because mboha bi Gambia duñ dee lekk mboha torop except suma mbokki joolaay. Waaye nag ak séeréer yi ñoom mataar dañ koy def cere. Yes.
waaye soxla nañ mbooxa bi. pël yi ñun moom cere rek dugub lañ ko def waaw. mbooxa bi pour ñu mun a expand suñ lekki ganaar yi ak lekki small ruminants yi. waaye ndax xalaatu leen mbay mi mboq bi mu dem ba ñu mun koo jëfandikoo fëriñ ndax réew yu bëri mboq la ñuy defee fëriñ te ñun fii mburu ak maalo la ñuy dundee comme ni nga ko waxee léegi. waaw wel suñ xalaat si mbooxa bi mooy naka la ñooy usee mbooxa bi pour animal feed bi bëri because ñi bugg a dugga si affaire ganaar waaw poultry seen major challenge mooy feed bi duy bëri dafay seer ñu bugg a dugga si affaire xar waaw seen major challenge mooy feed availability and cost du dee bëri te def dee seer so suñ jublu si affaire mbooxa bi mooy pour loolu and leneen lu mu laajte mooy you have to remind me again because visible study ban ngeen def exactly pour wane ne feasibility ngeen study def yëpp boo leen ko defee bu lii yëpp ngeen dugale ko waaw lan mooy nekk well I think wax naa ko feasibility study bi rifa naa ko si suñ policy document bi mooy GNIB 2 GNIB 2 bi spell out na all we need to do te one of them loolu laa ko won ne 20,000 hectares suñ ko prepare to a standard boo xam ne dañoo cultivate minimum of twice a year of course possible to 3 times waaye suñ ko munee béy ñaari yoon si at mi duñ jëggaani maalo waaw te ñaari yoon si at bi te tamit ñuy produce 7 tonnes per hectare loolu war naa doy as rice self sufficiency nit ñi dañ war a differentiate food self sufficiency ak rice self sufficiency because even dëkk yoo xam ne maalo bi dafa doy ba ñu koy export fii am na food yoo xam ne ñu ngi koy import seen dëkk so Gambia suñ goal is rice self sufficiency dinañ toolu boo xam ne rich people like Mr Bojang o Esa ñoom maybe basmantic lañ bugga o beneen high end maalo boo xam ne kilo bi is $300 per kilo ñooñu we cannot cater for those people but the average Gambian population suñ munee génn béy fii maalo boo xam ne 70% of the population dina mun a dunda si maalo boobu then ñun we would have succeeded in the rice self-sufficiency agenda of President Barrow te 2022 to 23 we have moved 12% and we can almost say for certain suñ amee tracteur yu ñooy toppatoo nii loolu lu mooy wane rek mooy the percentage bi dafay gën a yokku so ñu ngi we are on track. ok tracteur yooyu Essa wax na ko xaalis bi. ci budget bi la wala ay partners ngeen am wala ci yan taxawaay ngeen di def bañ gis ne. mébét bi nga am ba wax ne. ëllëg incha allah di nga présent li nga xam ne mooy document bi ci cabinet meeting bi nga am fan la xaalis bi di jógee ak lan mooy plans yi pour ñu mun a am target boobu achieve goal. liñ observe mooy gis nga soo jëlee bagage. nga jox ko nit si dëkk bi fii fekk defut si dalasi lu bëri toppatoo bi def dee des daf koy sàggane te tamit soo ko joxee bor bu amul structure bor bi duñ koy fay bi ko dañoo téye bagage yi nguur la so luñ xalaat si 180 tracteurs yi 25% bi government bi moo koy fay up front béykat yu ñooy identify whoever are going to be the beneficiaries ñoom ñooy fay the other 25% up front first day whoever wins the tender loolu def koy am 50% up front 50% bi des dañ koy jox béykat bi into breakdowns of 4 years or 5 years muy fay monthly or every 3 months or every 6 months ba 5 years bi mut tracteur am la boobu government of Gambia moomaatul ko this is the plan the 25% bu government war a fay boobu dañ ko dugaloon si budget of 2024 so yaakaar nañ ne dañ koy execute as soon as the tender is done lii plan bii lañ am affaire yi tracteur yi ok dinañ ci ñëw ci leeral ndax loolu dina tax ñu yaakaar ne soppeeku dina am ci mbay mi Matar ci yow la ñuy ñëw dégg nga waxtaan bi mbay mi buñ koy wax sa mbokki séeréer yi nag ñoom mbay rek lañ xam dinañ ñëw ci càmm gi ndax ministre bi moo jiite fi càmm te lu néew daanaka taxawaay la ci biir réew mi nit ñi sax duñ koy waxtaanee séeréer yi xamu leen nag xamu leen yu bari ci wàllu càmm waaye mbay mi moom xam ngeen ko yéen a doon gor àll bi yëpp di bay waaye semence bi yëpp bàyyi ngeen mbay mi. jërëjëf maam. Definitely I am really very glad tey
kontaan naa lool si dégg nga li ma la wax balaa ñoo door nag li tax ma kontaan mooy li bari li gars yi di rumandaat waxkat yi di si waxtaanee politiciens yi jël ko di ko politicalize di toj boppi Gambien si di jaxase askan bi lu bari dafa leer si suma noppa yi moo tax mosuloo gis ma ñëw programme ñuy defar programme bi ma ko record today is my first time maa ngi def programme ma ko record reason bu ma am nag mooy dama nekk di gis the tangible evidences of progress at the Ministry of Agriculture. béykat yaa ngi lay déglu de. That's the reality. waxoon naa ko bi ñu ñëwoon fii fekk mbay baa ngee door amoon nañ fi debate man ak ñoom MC ak ñoom Sirifo ñu doon debate ci issue ak issue generally agriculture ñun bay lañ xam si lañ juddu yaru si màgg si xam nañ bay démb xam bay tey ñun suñ papa yi dañ leen daan lebal bagage suñ ne coopérative ñu ngi ñëw ñu daw dugg si biir àll bi di laaxatu. Exactly. loolu ñun little knowledge am nañ ko si. ñu bari loolu war a dañ daan béy that's the real dañ daan béy. dañ daan béy faala yu bari loolu war a dañ daan béy nga dégg ñi amoon doole tuuti. ñoom lañ daan lebal ay machine jox leen ko ñu koy fay. suñ ko muntu fay. because nawet bi du daan doy. amuloo engrais bu doy. amuloo place bu doy. ñu lebal leen ay machine suñ ko muntu fay suñ ne baykat su ne gaa yaa ngi ñëw pour feye ko ji. ñu daw dugg si biir àll. su nawet bi jeexaan dañ daan gis ñu dem ñu yóbbu suñu jëfandiku yi. muy gerte wala dug wala lu mun a nekk. gerte nga bay ba pare joxe ko yëpp ñibbi ba pare nga dem nga ñu not la. for more than 1 to 2 to ay months doo jot sa xaalis. ñu la koy compi gis nañ ko fi. du benn du ñaar mosuñoo am si history ne mais nañ amount of jiw. si béykat yi ñu jox leen ko free of charge. dajul réew mi yëpp ma dara. mënta daj. waaw ok. dara doyut adduna bi dara président Adama Barrow ak nguuram suñ mënee ñëw ñu subsidize jël seen alal invest ko alali nguur gi alali réew mi waaye mooy tax ñu fal leen moo tax ñu fal leen soo gisee ñun ñëpp ñuy toog di wax dañ ci bokk mbir mi du mbiri di ministre kese and his ministry du mbiri président Adama Barrow rek moom kenn parce que Gambien suñu ko fal te ñoom ñooy suñ bay fal ñun la ñoo liggéey su la nit di liggéeyal na ngay gis progress da waaye Saalum nga jógee xam nga ne bay soppeeku fa ñu ñëw nag si li nga xam ne mooy di réalité dégg nga baykat yi mooy réalité bi suñ ñëwee si li nga xam ne mooy comme nu ma fu ma duggoon di fa génn mooy achievement bi nga xam ne gis nañ ko daaw jéeg bële at bële 2020 biñ génne woon engrais bi dafa yomboon 2021 naka 2021 2022 engrais bi ñëw seer baykat yëpp di jooy fii laa toog ma wax ko ne président Barrow ak sa nguur gi jël leen matuwaay pour ñu ut solution pour baykat yi parce que li ëpp si doomi Gambien suñ ne almost 200,000 Gambians ñooy bay as of now for example statistique bi ma dégg ministre di wax over 200,000 people for example ñooy dund ñoo yaakaar pour dem si àll bi pour bay pour mun a dunda den su ñooñu di jooy war nañ leen di consider 2023 ñëw ñu génn 50% of that price government subsidize ko $1,350 $150 sorry government loolu la sot benn 1,150 ñu ko jaayee. waaye koo doon jaay 700 ba léegi. waaw jamono dafa change. bi ma toogee fi wax naa ne toog naa man si suma kër. nit call ma from region bi ma jógee ne. gis nañ Sénégalais yi di jógee biir Sénégal di dugg biir Gambie di use ID card Gambien si di jël engrais bi di ko dugal Sénégal. that was the 700 di nga ko jaayee. time boobu Sénégal ñu ngi jaayee over 1,700 xaw ma 2,000. waaye that blame nit ñi blame woon nañ ci ministry bi. they cannot blame the ministry bi stock am bi was for 2 years. waaye dañ génne stock bi jaay ko 700 maanaam. loolu it was an open secret. not under the leadership of honorable Demba. waaye loolu ministry bi la woon. waaye déglu ma ñëw dama ne. waaw. doomi Gambien si nga xam ne sénégalais yi ñooy dugg si biir réew mi wala beneen réew ñëw jël sa ID card bi dem jëli ji engrais wane ne man doomi Gambien la ndax doomi Gambien mun nga ko aaye engrais bi nga xam ne baykat la waaye ministre bi amoon stock 2 years tamit that's what I'm saying stock bi stock boo déggee ngay am stock dafaa fekk mu mut bu fekkee ne baadoo lay den ñëw bëgg a engrais bi te mutut lay jël engrais du def si stock da nga ko jaay nit ñi nuñ ko jaayee nag mu bon ma waxoon ko fii ne Gambien si foog ñu jël si responsibility as Gambians ñu bàyyi blame game bi irrespective of our political affiliation mënuñoo am stock of 2 years
pour ñu ñëw ñu jaay benn at bi ñu jaay engrais bi yëpp engrais bi kasaara si biir réew ak bitim réew ñu ñëw si 2022 bi 2022 bi engrais 2021 bi engrais bi explose yokku from 700 to ñaata $2,000 ma ne lii catastrophe la ma toog fii ma jooy bi ñëwee 2021 ji dégg suñ jooy bi ñu ñëw wàññul ñu over $850 si bag bi because 1,150 la ñoo jaayee lu ñoo jaayee $2,000 now 1,150 government subsidized then government boobu non government boobu ma dégg si statistique yi doctor because I was on the tour ma dégg li moo wax ne si amount of tons yoo xam ne government jël na ko free of charge jox ko béykat yi free na leen jël leen ngeen toppatoo seen soxla muy mboq muy maalo dama la laaj muy Saalum nga jógee bi nga demee Saalum gis nga loolu that's the reality am na ñu bari ñu ma xam ñoo xam ne dañ ma confirmal ñoo toog ne président Barrow jërëjëf si engrais bu ñu may jërëjëf si jiw yu ñu may sori I see that léegi ñu ñëw into other issues yoo xam ne ñu ngi wax ne comme lu ñoo wax ne government ni mu opérer mënuloo am a target an estimate target mun nga am estimate target boo xam ne dafay jël 30 years président Jammeh bi moo wax 2020 grow what you eat and eat what you grow that was about 10 years before 2020 he never knows ne dafa achieve 2020 bi ndax dina ko fekkee moom but it's not about loo fekkee kon ban façon nguur la ñu dundee Gambie mënu ñëw yow président Barrow mën naa ñëw rek di xalaatee man suma period of time man ñu juróomi at laa war a am noonu laa war a xalaatee that's very wrong loolu den su boobaa président Barrow this have to lead us Gambia after président Barrow has to move te dañ war a am a concrete li nga xam ne rek mooy naka la mun nañoo ñu establish a strong concrete pour ñu mun a am pillars yu baax mun a samp taax plan ñett la tey government is tey ëllëg that's what I'm saying plan yi government nguur waaw lan mooy tey plan yi government non mais nguur document la moo demee 2026 ëllëg la non waaw 2026 surtout dafa jege waaw ëllëg la waaye waaw dafa jege ëllëg ngaa liggéey tey lan mooy daar bi non démb nañ ko door lu ñoo def tey démb lañ ko door waaw nguur du moo tax koy ma ne la taxaw plan ñett la nguur du koy taxaw defar tey loolu benn nguur mënu ko te nag government is not one day all these plans that we are saying dañ ne within this period of time suñ achieve lii from now against 2026 doo suñ min ne yaa ngi target an electoral cycle Gambia electoral cycle is 3 right now biñ génnee si élection yàggul suñ demee December élection dañoo dem January élection dañoo continuer élection mayoral élection chairman continuer council élection national assembly élection then electoral cycle in Gambia is continuous waaye nag government du xalaat ne élection moo tax maa ngi def lii kese dañ la select pour juróomi at nga liggéey te mënuloo maa ñàkk a jox tageti juróomi at 2021 ba 2026 mooy mandate président Adama Barrow pour juróomi at mu liggéeyal Gambians dan lépp mandatam bi lépp luy xalaatam ak gis-gisam mooy diggante period of time bii danaa make sure ne achievement bii laa bëgg a def ok irrespective of ndax Gambien si nañ ko déglu pour jox la chance su fekkee ne liggéey nañ nit ñi dañoo wax ne OIC bi démb la woon nga wax beneen yoon ñu ne la démb la lu tax démb ñu am plan bi démb mu mun a ci effectif tey nguur noonu la moo opératé it's total continuation xam nga ne Matar mbay dafa am solo ci réew te honorable wax na ko léegi bu ñuy xeex wàllu dund yow da ngay jënd maalo man damay jënd maalo li ëpp ci maalo mi ñuy dundee dañ koy jëggaani bu ñu war a xeex taxawaay boobu pour dem ba génn ci jëggaani maalo mébét yi 2016 lañ fal président Barrow lii target bi honorable wax 2019 I think 2019 2026 mooy plan bi No. This policy document. He's talking about another program. There is another program that comes in 2019. Mu nekk juróomi at programme boo xam ne achievement boobu dina ko xalaat moo tax mu ne 2019 to 2026. waaw loolu la waaye xam nga yow fàttaliku ne président Barrow bu muy ñëw 2016 campagne am daf ne moom bu faloo saaku maalo dina jar $700. That's true. Who was doing that promise? No, I don't answer that. No, that's true. Well, that's true. But that is not the. That is a promise of a government. Well, it's what I'm saying. That was not in government in place. But it was planned. Wow. Plan la moo tax ma ne la nguur ak mébét ñett la Matar. non maam nag maa mee ma daana gis nga li ma bëgg ñu understand mooy gis nga waaw dafa am bëgg a dàqalu loolu laa gis nga Gambien si waaw
dofuñ ñun ñëpp Gambien lañ. waaw dofuñ may ma dofuñ gis nga politiciens yi play politics ak ñu Gambien si di. But this was promises, Matar. No, waaye may ma pare maam. bul ma jump into 2016 promise. I am establishing something. 2024. You're talking of 2024 achievement bu ministry of agriculture. No mun nga ko wax sax dama ne. achievement bu ministry of agriculture am within 2023. ñu ñëw dugg si 2024. That's what we are discussing as a Gambian. Exactly. A serious government should do that. ñu seggaat réew mi ban façon réew la. waaye within a year. government achieve a lot in agriculture. This is what I'm trying to establish. su fekkoon ne dañ mel ni comme Senegalese government. nga xam ne there is no subsidy. $900 million is subsidy. pour fan la jógee Matar. fu mu jógee si government. government mooy ñan. ñun. Gambian si. then is that not achievement. waaw is that suñ ko bàyyi woon nag 900 millions boobu suñ ko bàyyi woon. ndax dinañu jural tey. ba nga dem si àll bi ñu ngi coow ne xaalis bi ñu amee jeex na xam nga lu tax xaalis bi jeex. mbay mi moo baax. gerte am. ka baykat yaa ko bay. waaw lu tax ñu bay ko. am nañ engrais. government support na leen. yow ni ngay xëyee di dem sa weer. that's what I'm saying maam ji if they were discouraged amuñ engrais. the environment is not conducive. they will not go to the farm. waaw yow da nga ray yëpp. yow ok baax na jeex na. no ray ma dara no may ma in 2024 bii. let the government foofu laa ñëwee. government nañ expect ne. ñi demoon bay 2023. dinañ am an increasement at least 5 or 10%. ñoo xam ne dinañ bàyyi fu ñu nekk dem investi bay. xam nga lu tax. wallahi ren mbay mi dafa baax. because toni gerte mu ngi turnover bi dina am si réew mi. comme bi ngeen doon laajte. dunda bi ngeen di wax nii. dina gën a yomba si baadoola yi. parce que nag tàggat bi mooy. palaati cere wàññeeku. non waaye dina wàññeeku. palaati maalo wàññeeku xam nga lu tax dina wàññeeku. soo gisul ku ko ñëw janda. man su ma amee maalo bu ma xam nga ne gerte mu ngi seer ba tey su ma amee maalo bu ma béy suma kër bu ma togg suma kër du ma dem jënd maalo. dama la na la ne poti gerte bu em nii. maam ji bi $20 la maam ji bi train bu ñu nekk di demee. di am nañ some objection. Matar yow yàgg nga koo joytu fii nga ne ma ne yow li la gën a jaaxal mooy li ñuy bay ci biir réew mi moo gën a seer li ñuy jégaani. waaw léegi foofu laa ñëw. waaw yow honorable non is that the fault of the government. good question loolu laa bëggoon a laajte. xanaa loolu yow boo dee ngay jaay sa dugub bi. government is a free market in this country. su dugub bi seeree. loolu faulty President Barrow la tamit. No. Is that what you are saying? Yes. But honorable, many are saying it's your responsibility. No. léegi maa. li ma wax mooy. may ma man su ma daanelee. waaw ok su ma daanelee. di nga mën a dugub moo gënoon a seel maalo. waaw. ba tey dugub moo gën a seer maalo. waaw ñun lu ñooy béy fii moo gën a seer lu ñooy indi. so as a population maybe dañu war a evaluate a lot of factors. waaye people li gën a yombal lañ dee def mooy blame nguur. loolu moo gën a yomb pour saafara problème yi. waaw saafara yooyu noonu moom si lañ nekk. ok léegi daane la honorable mu ñëw waaw. may ma rek li establish on the table lu honorable di wax. waxuma ngi ñu dégloo ko benn noppa. man yow sa wax laa jëlee. dañuy toog ma ak yow nga koy wax man ñuy déglu. ak man ak yow ak panélistes yëpp. ak opposition bi nga xam ne. they always want to be negative. pare wu leen a positive. But that's your responsibility, madam. No, it's not their responsibility. No. It's not your responsibility to be negative every time. No, it's your responsibility to digest the reality nga ne reality la. doxalinu réew opposition daf ci am solo. Civil society daf ci am solo. Media daf ci am solo. waxuma la ne opposition amul solo. But you have to be yow da nga war a oppose rek even if you see the reality nga ne li baax. Okay. Is that opposition? You talking of achievement. Gambia démb ak Gambia tey ñun fii lañ nekkoon. kan moo mun a génne évidence fu ñoo mayee free jiw si réewu Gambia. kenn amu ko. kan ko mën a génne. waaw non Jammeh moom daf kan moo mën a génne moom moo doon bay bi lii la moo jar si marché bi Jammeh moom moo doon bay waaye baykat yi bayu moom. non Jammeh dafa Jammeh bayu def doon bayloo nit ñi bay ak bayloo nit ñi du benn. Jammeh def doon bayloo nit ñi wax ne Jammeh def doon waaye dama joxe waaw. am ji bi engrais kan moo mun a wax ne saako engrais nangam la si marché bi. Jammeh indi woon na fi maalo bu baax nag jox ko baykat saako engrais nangam la si marché bi waaye saako engrais bi government génn na 40% of that load to Badoo lay. jërëjëf Matar ok. You tell me that that's not achieved. Thank you jërëjëf pare nga. fi maa daanale. waaw mooy mbiri gerte bi ñoo wax ne. janduñ ko. waaw this was a promise may ma ñëw. président Barrow moo ko promise man. ne teg gi waaw. ne ren. dañoo peese ñu fay la. loolu nekkul bor amut. waaw moo ko wax. bor bi ñëw nag. warutoon a am. ok just the reality. There should be no constraints.
boo xam ne war nañoo question président Barrow speech ba nga xam ne dañoo am bor waaye nag ñu man amaan accountant li moo waxam naa ko end of year there is no institution bu amul issue in this end of year. And the promise was since Matar since. It's just 2 weeks ñu ne 2 weeks ago no problems happen. That is the end of year. Why immediately they should solve this baykat yi waruñu leen di not seen xaalis bi dañ ko war a receive nu mu gën a gaawee loolu mooy di réalité. jërëjëf waaye nag achievement bu Mr Dr Demba Sabally am dañ ko war a round of applause. thank you Bojang dafa am loo bëgg a wax rek balaa honorable di ñëw pour tontu waaw. pour mu gën koy leeral. gis nga li ma bëggoon. dégg naa answers yi. waaye ma foogoon ne they are not what we expect. Because more minister la facts la war a ñëw. If you tell me there is 12% increment in the production output of rice, what percentage has that cover towards our self-food self-sufficiency should also be said. That's 12%. No. 12%. 12% Out of what percentage that we need to arrive? No, we need to Why do you Now you're expecting 62%. Madar, only have 48%. Only have 38%. Madar, the relevant authority is here sitting. Maybe he doesn't understand. No, that's not milestone. I understand you. Madar. Achievement of 12%. No. We already have money. Increasement of 12% to our goal. We were having 47, for example, percent. Now we are 52, 62%. That is expected. That is 62%. But are you delay time? If we have 100%, we achieve our goal. Alright, it's fine. Okay, it's fine. It's fine. It's normal. It's okay. Be more senior. It's okay. Now, what we are talking about, man. You see, when we have, let's say, this much percentage, bu nga xam ne boobu lañ am yokkute si suñu mbéy mi because nguur bi dafa joxe engrais nguur bi dafa def nii dafa def it's a plus but there is also this how many people si dëkk bi ñoo nekk di lekk maalo bu nga nekk di wane am nañ increase ak processing bi pour nit ñi mun koy lekka bañ a jublu si only imported rice because of maybe taste ak yooyu noonu those are some of the things that we want to also hear or clarify da nga gis ne well, we have this much, but how much of the people or Gambians are actually using it? And what are the parameters or the procedures that are put in place? Malo bu ñoy lifin fi ni dañ koy process in a way ne nit ñi dañ koy gëna even buga than malo bi ñoy jëgani because at the end of the day the production is for the end user. Outlet that is been sold. The outlet. Yes. Yeah, I want it. Where can I fanga ko wara am. Thank you. For example, promotion de, huh? Well, it's fine. No, why it's important? It's for the benefit of the country. Why the question is barrier, you will lose the tempo because linga latte ñaari yef nga latte already. Maybe to clear you, then you can move to something. Okay. I have only one question that is left. But what you will ask it with a lot of things. Yes, it gets better. Then them the question being a latte is very important. Why they okay. Come direct to the question. Answer question. The direct question is this. Yes. Why usually I make it pregnant is because we are not listening to opinion today. We are listening to facts. Yes. So it means we need to get all our things clear. Exactly. Okay. Why? If you come to look at it, come percentage, Bobu, you understand that aspect of it. Why not? At the end of the day. Comme linga generally complain fee, I want to make this clear. Nguur is responsible for everything. Let's not just take the Nguur out of things because mom la yalla jo ak nit ñi jo pour mu dogal réew mi. Like for example, $2,000 man buma lancé jënd dugub $2,000 saako bi. Man, I don't know for today. That was I think a year ago or so. Da nga gis ne luta kuy bay moom 2000 boobu foofu la mooy dundee te 2000 boobu noonu foofu la mooy jëndee maal ba nga xam ne moom béyu ko foofu la mooy jëndee yeneen bagage yi nga xam ne boobu moom béyu ko so su ko jaay let's say because fii la ko lifee mu jaay ko dem jënd soble du am lu mu bugga te moom tamit foofu la yaakaar so loolu yëpp dem na ñëw na yes free market bank fa but it cannot be loosely free market there has to be some measures and regulations and some this thing, government interventions, but muna regularize certain things. Okay. Mota bobu pour no you free market bi xamna ne Minister of Trade dinañ ko invite ñu wax anyway, thank you honorable tammi amna ci Mr. Bojang jërëjëf ci sa latte yoyu am nañ solo torop wax naa fii ne Gambia ñu ngi import 200,000 metric tons ci maalo this year
2022 Gambia dafa produce on about 56,000 tons. So when I say yokku nañ 12%, so you get 12% of that 56 will tell you fan lañ tollu tey. Loolu dina la jox an idea, okay, ndig 200,000 lañ mooy target ñu ngi on 56 waaye 2023 yokku nañ 12%. I think that will ñu bari ñoo xam ne ñu ngi déglu ñooñu dinañ understand. And the second part mooy school feeding program boo xam ne mu ngi URR and most parts of CRR. The entire rice bu ñooy lekk is produced, harvested, processed in the Gambia, because those farmers yëpp dafa am company yoo xam ne def day jënd seen maalo bi in bulk so that the market is there for them. Those people sign contract with WFP and other school feeding programs. So maalo boo xam ne suñ xale yi si schools yi waxuma all the regions, there are regions yoo xam ne USAID moo leen de sponsor, but North Bank, the school feeding program, Gambia government moo koy def through the Ministry of Agriculture GAF-SP project. In the URR is Gambia government with World Food. ñooñu ñu ngi use maalo boo xam ne fii lañ ko béyee. As we speak am na bitik si marché Brikama bi dedicated 100% to maalo made in the Gambia. So demee si Brikama market bi nga ne maalo Gambia, everybody knows that stall. I don't want to mention the people selling it or the stall number, I'm not here to advertise. Waaye soo demee marché Brikama tey di nga only maalo buñ béy Gambia ngay am foofu. Soo demee Sukuta Jabang Johnson, right after the Johnson towards Old Yundum, on the right side am na fa bitik boo xam ne jaayuñ dara lu dut maalo boo xam ne Gambia rek lañ ko béy. am na ñoo xam ne ñu ngi kombo fii for the last 12 months lekkuñ maalo bu jógee outside of the country, because available na for sale 12 months of the year. ñaari shops yi in the provinces Brikama ba am na, Basse am na, and some other places. So maalo Gambia bi is already coming in the market. But li ma wax rek mooy doyut, like we said, we are expanding. So loolu mooy I think in summary pour answer sa question bi, Gambians yi ñi nga xam ne they are interested in eating healthy or eating our produce, ñooñu foofu lañ ko dee jëndee. te tamit li ma wax mooy the kind of democracy bu ñu am sant yàlla bu rëy la. Couple of years ago te lii I will urge you to do the research, price yi saaku engrais ak price yi saaku dugub was equal. nit ñi dañ daan jaay benn saaku dugub ñu jënd saaku engrais pour béy. dem nañ ba léegi benn saaku dugub bi dina mun a am ñaari saaku engrais sax ba léegi nit ñaa ngi bileen président Barrow si loolu. well thank God ne engrais bi yombal na ko ba léegi benn saaku dugub bi dafay am ñaari saaku. again xam naa ne ñaanuloo o kenn bugg ko si Gambia fii nguur gi wee ko benn suba ñu wax ne léegi saaku dugub bi 2500 dafa cher o saaku loo xam ne fii lañ ko béyee mboxa bi dafa cher. I mean nit ñi ñu ngi blame nguur gi ne saaku maalo dafa cher 1600 or 1800. saaku maalo boobu dañ ko béyee India ñu process ko foofu dugal ko si gaal indi ko warehouse do all the payments ba léegi saaku maalo boobu moo gën a yomba saaku dugub buñ béy man suma dëkk. So up to now loolu yëpp faulty government ci opposition yi like you will think loolu yëpp faulty président Barrow. no waaye président Barrow moo ñu promission 2016. président Barrow moo ñu promission 2016 ne saaku maalo dina jar $700 te pexe yi dañ gëm ne seen liggéey la war a doon. You cannot regulate price, we are in a free market economy. No, that does not mean you cannot say that ñun soo buggee regulate price it has a lot of parameters. Government will create conducive environment. yow soo isee saaku soble nga koy jaay $1,000. another credible businessman su xamee ne moom su isee saaku soble su ko jaayee 500 dafay am profit am dina ko jaay 500. So private sector is the way to go as far as empowering them. Why not government do talk, they allow
private sector bi take advantage of the population. But and that is what is happening in this country. No, that's your perspective. yow loolu sa xalaat la. It cannot be the fact. No. Now let me tell you the facts. Just listen. If that was the fact, why léegi lu tax saaku maalo gën a yomba fii daan dëkk yu ñu soral su doon private sector bi dafa jëloon advantage of the population ni kon saaku maalo bi lu tax mu gën a yomba fii daan neighboring country lu tax saaku sukur bi gën a yomba fii lu tax essence si boppam gën a yomba fii daan di neighboring country lu tax soble gën a yomba fii daan di neighboring country. Soble daf fi manqué honorable. Manqué bi because béyuñ ko we are not producing enough so it foog mu manqué te soble bi you can research this also dafa manqué yoon si aduna bi yëpp. It's a shortage ci aduna bi yëpp the only Gambia. Let me finish this because lii dafa important. Because even su manqué faulty President Barrow la that's the opposition view. Li ma wax mooy soble dafa manqué on the whole world. In fact there was a time government was trying to get onion from Egypt. Boo xam ne it's not our usual market. But logistic issues create some delays. Loolu moo tax. Lii is an area for Ministry of Trade to discuss with you pour ñu ngeen waxtaan ak ñoom loolu. Waaye li ma wax mooy amoon na jamono soble dafa manqué woon si aduna bi yëpp. te saa yu manqué taay mu lii la moo nekk événement weeru koor tabaski la ñuy gis yooyu di manqué li ci ëppa ñu bari di wax ne businessman yi ñoo koy téye ba time boobu yaa ngi koy wax léegi ne businessman yi understand nañ ne free trade market lañ nekk understand nga waaye with all that honorable gis nañ taxawaayu nguur bi comme ni ma ko waxee ci ginnaaw président Barrow bi muy ñëw 2016 fekk na saaku maalo am na lu mu doon jar waaye dafa digge woon ne suma nguur saaku maalo dina jar 700 esa bu gën a cee tontu coalition 2016 jibi boobu man maa koy tontu Yahya Jammeh bu mooy ñëw fii saaku maalo was not more than $150. Yes. In 1994, saaku maalo ëpp $150. $1,035. Sorry, $135. Exactly, in 1994 moom bu mu doon bàyyi fii saaku maalo ñaata la woon 900 plus. 900 plus. No, 1,200. 1,200. 2016. From 100. bi gën a yomb 900 la woon. léegi déglu ma. bu mu doon ñëw. saaku maalo was man I remember saaku maalo at $85. Yahya Jammeh bu mu ñëwee. saaku maalo was less than 150. Less than that. And he has moved it all the way to 1,200. How many percent fall? That is more than 1,000% increment. Okay. So President Barrow bu mu ñëwee. saaku maalo mu ngi ñaata 1,200. Now it's almost 10 years. Ba léegi how many percent moo fay it's still now from 1,200 to 1,500 or 1,600. bu gën a yomba mooy 1,550. well xam nga bu gën a yomba dafa nekk as personal choice. li gën a yomba si yow maybe gënut yomba si kii waaye li ma wax gën a yomba si population bi the average is 1,600. léegi lu nekkoon 1,200 is 1,600 today in a span of nearly 10 years. From 2016 to 2024 is 8 years. But the promise was Yahya Jammeh has moved rise from 135 to 1,200 in just 20 years. So lima wa moy let me land because Bojang bay ko mu la li ngeen yéene price bi President Barrow dafa diggee woon ne $700. loolu moo nekkoon aimam. That is what he want for the country. And that is his target. And the world, aduna bi fu mu tollu, given all the COVID, given all the crisis, it's difficult to achieve loolu. Because even ñuy béy maalo fii tey ñuy béy maalo. o ñuy béy pour ñu jaay seen saaku 700. dafa jafe loolu dafa fekk ne government has a lot of resources boo xam ne we even have to subsidize. That is what we expected loolu lañ doon xaar ci ku mel ni yow bi nga ñëwee. man bi may njëkk a wax ak yow loolu laa maye la ministre of agriculture. yaakaar bi dafa bokk ci président Barrow wax na ko ne dund bi. dafa bëgg ñu dem ba moomal suñ bopp suñ dund. te loolu li ko mun a mayee nga ne ma commitment la. ministre bi leadership la soxla. te leadership boobu mooy expectation bañ gis mébétu président Barrow ci promise am yooyu mu mate. waaw waaye xam nga dañ bugga nga move from this $700 of 2016 to 2024 ñu wax realistically nguur gi lan la mun a defal Gambian si pour yombal ndunda bi in a realistic fashion not to be stuck in 8 years ago about $700 back loolu amul anywhere in the world so I don't think loolu war naa nekk loolu mënut a nekk daal waru
xam nga aduna doo mun a waa lii munta nekk loolu am not with that capacity wax ne lii munta nekk government mun na am resources up to a level where de xanaa government mayewut fii maalo for free xanaa government mayewut fii xaalis during si COVID kër yi non even today as we speak am na programme nafa programme kër yoo xam ne ñu ngi receive xaalis $3,000 on a regular basis and it's happening as we speak si nguuri président Barrow te loolu musuda am fi so duma mun a wax de saaku maalo 700 du musa am because kuy mun a may xaalis every month 3,000 it's possible ok léegi ok Essa waaw non waaw da bëgg ñu continuer léegi 700 bëgg leen ñu wax no you come it's a routine it's like this not so non yéen ñëpp dem ngeen si honorable lay ñëw balaa ñoo ñëwaat waa léegi yow daanelal acca ñii wax nañ ba doyal waaw yeah so this is the issue first and foremost dinaa ñëw si sa 700 issue bi yalong but opposition ka wo fo every time bi ngeen indee maalo bi GGC gars yi lu ñu wax mooy gis nga gars yi indi nañ maalo bi waaye fàttaliku leen président Barrow lan la ñu waxoon yow yaa ngi koy dégg ndax du waaw yalong ñanta ka jaabile wala bari yide le ngidi ngala jam be jaabile yalong pression braka nana ana ina platform le yalo la ñim manda be NPP la plateforme wala kunum braka nana am ko plateforme jumalto coalition jumal ka fo coalition kabrin kasne fa dafa bande man janga ya fi ligi kabrin president ko fa jumal ka si na ba diam la jumal ka jëm ka fa ko this is the policy but nga man sa ko diamu la esa we're talking about governance is about that it's about people surrounding you because he told you that I have technicians me alone they can do the job okay if you have technicians even the minister here sitting, he's not a degree holder in that office, in agriculture. Yes. But he is able to speak the truth. He is able to speak the policy. He is with the facts here. Why? He has technicians that he works with, who give him a candid opinion and a realistic analysis of the situation. Wala multimialo ko na wala ma lieutenant wala ya mutafe ko. Nyina be kela nyina be care nyina se keno. President we are figurehead. President Barrow be in state house. Ni minister na de kamne ka nyina be kera ko ke nyina be ke ya gi nyina kuno ani mil be campaign wala 2016 mol ka fo sey fo ka fo tannim fla min benta ko me ya ngem e kay ko be nyin kala emo wusa ba ya be sa ba ya dia i bele campaign tan i bele ka diam fala meeting wol ata ma ba ka diam i bele ka diam ka te fayda banta president winta say ali jorango dinna be marlo kala wala mo dik instrument to govern the country walam ke ko raison MOU i janganda ya fili ala ma fili lori i bebe place ko re bebe barka ya ma abe batukan to give him a government bege ngende ko say ko raison MOU ya nyum ya fay jana wo kumo fata gelato am fa president ya de okay milliard wala mu ila jabiroti ateri mo le ya be jumu ya ko wala mu ila jabiroti now he have to use the constitutional instrument to govern okay. And we are in that. Technician on me that he will sit with them and formulate a copy. That's why you see a national development plan came. That wala your blueprint ni nothing. Because coalition MOU plan was scrapped like a bring even coming. The national development plan, 5 man bono mo jele 700. Ya mo yi. No. Sa yi bo mo dala ko la ngari. Okay. Papa ndi be president dal ko yenda mo lam dal ko mi la ngembu. Fala njango mol kami fo ka foko. Nga mo na ka fo la boy ka fo yes. Justification of me IRD kabo ko sama no bodo salole high price because he can depends on bondi wolto they come on san gelato he can depends on dol ke gelato so therefore ila no is have no at a high price that's not a justification to me because me na ni ko mani bodo ni nyo bodo ro ngok tammi ko ni ma nyo bodo sang yalla bi da mani bodo san sai ka nyo bodo sang gela ni ka mani bodo sang gela ni man bodo 1,600 1,700 orang bodo like 1,600 1,700 it's not 50 kilos that's what I'm bari ni ya tule ni ñoo sang bi fay ka tabe wala ñam no ni a ka mi bon na bala ni ka jëlatu akada wol do 50 ha bari ñim be ka sang bi ya tabe bari ñim do ni ya sang wala ya mu de ba tulale ya tu jëla ka tu bo to ko ya ka bata jël fon ko jani ka jël fon do akunde bi da ma sawro ni mala musu ibatu la ma sawol jël ka boje an ni be man pa wala yusta ka tu ka jël bata ji ñin de ba tan 30 minutes 1 hour ya do joala is it roman ka justification ñum ko de wala indi ko you cannot come why we are in a liberal market demand and supply take the precedent
Okay. in the liberal market. Jërëjëf. So we problem wala the government say minke to involve wala the president Barrow nada kudo kenum. Gambia no ay bunda ele ka fo alnana we create LC. Letter of credit. For government business pour ay nale don't the central bank ya don't a letter of credit ya la time no order. Imagine B is paying dividend. Wala be kamano wa fi big dolto e ka 2008 e ka la ko 2006. And 2006 ta ho there 2008 because minimum letter of credit mi adi Gambia no le kan in collaboration with the waaye sa bitig yu bari da nga fay dem yi jaay loolu ñu ne la maalo bi jeex na. Demand is high. Demand is high. Exactly. People are just starting to notice it. Demand is demand is high. Okay. And now what we want, we want to tell all the government or the president to increase it. Okay. The demand, let him bring more. Thank you. Honorable nañ ñëw léegi ci pexe yi. Okay. wax nga ko jógee nañ ci 2023 métti na dugg nañ 2024. yan pexe ak jéego ngeen def wax naa ko ci ginnaaw tuuti smart farming bokk na ci lu nga xam ne loñ ngeen ko. directeur GGC Mouhamed Ndiaye. ñëw na fi several times ñuy waxtaan. ñu gis tamit ngeen soppi GGC ci doxalin. ci ni meloon ci liñ ko doon gis. ci sa leadership of Ministry of Agriculture. yan mooy mébét gis nañ tamit ñu bari liñ wax mooy mbay mi pour mu soppeeku foog ñu gis investors yi. ñu dugal ci seen loxo. businessman yi Gambian si comme ni ko Matar waxee. ñu bari Bojang demaat ba dellu fooñi am yaakaar ci mbay. ren gis nañ tonni gerte li muy jar. waaye Bojang mu ngi wax ne ba tey sax dafa ndaw foog naa Bojang ndax 48 bi mu ne dafa ndaw. 38 waaw 38000 mu ne dafa ndaw. te baykat waaw te baykat yi tamit waxoon nañ ko ñoom seen target was 40 I don't know for 50. baykat yi loolu lañ waxoon waaye gis nañ ne 38 ngeen ko mujj a jëndee. waaye lan mooy mébét ak jéego yi nga xam ne teg ngeen ko smart farming bi tamit lan nga ñu ci mën a leeralal ñu bëri wax nañ ne da ngeen ko loñ noonu rek wane ko waaye ndax mécanisme si ñu ngi ci table bi. pour Gambien si mën a utilize that smart farming. jërëjëf maam Jibi smart farming mu ngi si dëkk bi te thank God and also His Excellency President Barrow initiative am la because dafa observe ne the young people foofu ñu transform agriculture ñu mun leen ay attract because the young people they are fixed with technology so foog nga defar dara loo xam ne dafa àndaa technology as we speak mixed farming centers su ma waxee mixed farming centers ñu bari dinañ understand béykat yi ñoom xam nañ lan mooy mixed farming center mooy place yoo xam ne agriculture moo ko moom waaye it has a vast land boo xam ne is fenced foofu la ñooy starté te as we speak 3 sites in URR already land preparation bi is almost done. Fan ak fan la in URR? There is one in Julangel. Julangel, okay. There is one in Mankamang. Mankamang. And there's another one in the URR that I cannot say offhand. Okay. Why hamna ne yi mo practically I can even share the video with you which you can share in your platform. Aduna bi yep. Okay. And this I can share with you in 24 hours. So it's not something that I will tell them go record for me or go and do. If I want new land, we prepare and go, you lay all the pipes for operate everything using technology. Okay. After that, the plan will extend to another 6 mixed farming centers throughout the country. The Gambians as individuals, yaw bo neke baykat or any individual farmer ku buga bok. One, you need to have a land size of more than 4 hectares first. 4 hectares, okay. Ñaarel bi land bi it must be secured, fence. Documentarily secured ne yak ko mom. Okay. Te tamit ne warna secure in terms of fencing of any kind. Okay. Pour ar luñ fay bay. You can visit GGC or farmer yo xamne ñu ma déglu mun nañu visit GGC pour get more details as to the arrangements. Okay. But most often these ones are basic. Any Gambian mun na qualify utal 4 hectares of land bo xamne the land is fairly prepared and also is fenced and you can meet GGC and mun nga bokk ci smart farming initiative bi. But already is in the Gambia, it has started work. All you need, once the land is prepared, they will even download an app for you
You can even water your crops if you are in England, not even in the Gambia, as long as you are connected to the internet. With that app, di nga muna xam the water requirements and everything that is happening in the farm. So lolu start na be pare ku ko buga gis real life mun nga dem Julangel o nga dem Mankunda Mixed Farming Center or can request the video from GGC pour ñu share la video of what the kind of work boo xam ne mu ngi dem on lii loo xam ne start na ba pare leneen li nga laajte mooy mbirum our preparation for 2024 biñ starté waxtaan bi waxoon naa ne as we speak ñu ngi start 1000 hectares dry season production mooy ji ci noor jiw si noor in Jahali and Pachar Ministry of Agriculture mooy def plowing bi Ministry of Agriculture moo leen ay jox jiw bi and then Ministry of Agriculture is going to support them throughout the process mooy clear canal si pour ndox bi in and out and fix it and in 2024 we plan to prepare to a standard pour prepare faro yi standard boo xam ne dafa war a saaf for a minimum of 20 years and preparation boobu is not only the 1000 hectares in Jahal and Pachar there are am na yeneen site specifically yoo xam ne am na projet yi fu ñu laaloon ba béykat yi am si jafe torop pour mun faa dellu place yu mel ni Limbambulu in URR Damfakunda places like Kosemar yii they are on our radar for 2024 pour prepare land bi to a standard boo xam ne dinañ mun a béy a minimum of 2 seasons a year. ok jaaxali fi nga wax noonu fu am solo te réew mi ñëpp yàgg nañ ko wax ne jaaxali Pachar rek tey bu ko government utilisation war naa mun a am lum saafara ci wàllu dundu maalo ci biir réew mi waaye ñu bari ñu fa dëkkee di ay baykat dañuy wax ne daanaka even sax jaaxali foofu ñu bari ñi nga xam ne dañ leen di jox plots yi ñenn ñi daanaka ñu bari duñ ci gis seen bopp because we once engage one farmer mu ngi dëkk I think Njóobeen Fuladu mu ngi doon complain lu mel noonu ne ñi fa nekk benn regional director bi nga xam ne moo fa nekk bu ñu mel ni yéen ñëwee ñi ñuy gën a waxal du ñuy nekk direct farmers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbay mi dëggantaan xëy na ñu ñoo engage 1 2 3 la service yooyu as the minister yan ci interaction ngeen am ak baykat yi nekk ci kaw gi ba war a gis direct impact of plans ak projects yi ngeen am ni yëpp bu newee ba yegg si ñëpp dinañ ci gis seen boppa Korean si tamit gisoon nañ leen waaye doon noo Japanese yi ak Mohamed waaw Korean ñoom ak Mohamed Dia fona bañ wax ne am na maalo bu nga xam ci doj sax boo ko fa jiyee dina sax ñu mel ni man ñun ñi dëkk Bansang daanaka doj moo ñu wër beneen side géej la waaw ñu loolu tam hills waaw hills waaw ok upland upland waaw yooyu lan nga ci leeral honorable waaw jërëjëf laajte bi baax na yes comme li nga wax am nañ fi ñaari team am nañ fi the Chinese technical team at the request of the government bi moo leen fi isi ñooñu lu ñooy def mooy introduce technology to our farmers like si rota boat yi ma waxoon earlier ñoom ñoo isi idea boobu te ñoom ñoo koy import on our behalf te ñoom dañ dee ron farmer training pour ñuy jàngal farmers yi ñuy transfer technology another thing Chinese team bi lu mu nekk di def mooy jiw bi ñu fi am is very low yield 2 tons per hectare ñoom am nañ hybrid seed boo xam ne it can get up to 10 tons per hectare waaye hybrid seed bi balaa ma nekk ministre li fa ne mooy dañ ko daan jëli China ñu koy jiw loolu is not sustainable so as a policy matter I have decided that ñun duñ jël jiw bi jógee China either ñoom dañoo train suñ nit ñi pour localize the hybridization of the seed si fekk pour def leen hybrid dañoo jàngal suñ nit ñi mooy National Seed Secretariat and National Agricultural Research Institute naari pour ñu koy mun a def fii ñu defaree fii jiw bi te loolu start na as we speak yónni naa ñaari nit in Seoul for 9 months pour specially on rice seed production so loolu suñ jubluwaay la in 2024 pour expand the seed base and
land preparation mooy pour prepare land si comme ni ma la waxee regional rice value 500 hectares roots 500 hectares and then other areas pour prepare land bi in such a way that we duñ gasaat the canals every year te tamit gates yi we've studied all the gates of CRR North ak CRR South gates yëpp the plan is dañ leen a replace in 2024 because experts advice is that gates si rek suñ leen change suñ leen fixé ba béykat yi am total control of ndox mi dina buñ ko soxlaa mu ñëw buñ ko bëggul ñu tëj waaw dina solve at least 80% of our challenges te loolu mooy tax mbay mi mun a nekk noor ak nawet exactly okay so gates yi dinañ leen fix in 2024 Jahali Pachar we will support 1,000 hectare dry season production that's different from the 1,000 hectares boo xam ne dinañ ko prepare to world class standard but again wax nga fi affaire South Korean si ak Cuba investors yi because luñ gis mooy daanaka ku mel ni Maro Farms Moussa Dabo understand naa ko CRR mu ngi fa di def ay jéego ci wàllu mbay mi comme ni nga ko waxee waaye ñu soxla ñu mel noonu doguma la Mr. Ji in October Ministry of Agriculture through the projects distribute nañ $256 million to 19 farmers 19 in this country in October at Sir Dawda Kairaba Conference Center. Myself, I was there, and the record is public record. te gis nañ it's $4 million US. gis nañ tamit Gambia Chamber of Commerce tamit. Right. ñu doon dooleel ay baykat fo na. Right, loolu trade fair la woon. We call it green trade fair. Yeah. pour marketing. But as for me, the focus since production la. te wax nga fi affaire yi private sector. loolu moo tax ma bugg a leeral point bi. exactly waaw. Government ñu ngi support private sector bi torop. So even the Chinese technical team. not only are they ñu ngi jàngal béykat yi. but fi ñu dee processé maalo yi. ñoom ñoo jàppale pour install ko. and technically teach the people. te all the tractors operators. and tractor maintenance. together with suñ department of engineering. ñoom ñun si bokk. So private sector bi, can you imagine 256 million divided into just 19 people? 19 people. So there are people, private sector, ñi nga xam ne they've gotten up to 20 or so, nearly 30 million US dollars. These 19 people, about 11 of them are all youth. They are all below 35. Mashallah. And ñi yëpp béykat lañ, out of the 19, 11 yëpp béykat lañ. The others are into equipment, mooy land preparation equipment, like excavators and stuff. am na ñi nekk into poultry. But lii yëpp dafa wone government taxawaayam pour support private sector bi. And I think lii is very important because in our policy GNIPE 2, when you read it, the opening bi lu mu laa wone mooy our focus is to transform agriculture into a private sector led commercialized. te Gambia lu nu mel daanaka daf fi sooxe. Exactly. waaw because maa ngi koy wax ci gannaaw tuuti soble dañ koy jëggaani. kaane dañ koy jëggaani. lu bëree bëri ci lu ñuy dundee ci biir réew mi dañ koy jëggaani te am nañ suuf si. am nañ ndox mi ñu bëri di wax ne réew mi mun nañoo dundal seen bopp ci wàllu mbay waaye lu nu mel mu xaw a sooxe ci liñ gis ci doxalin. Right, well comme li nga wax kaani ak vegetables yu bëri dañ ko dee béy fii. toogoon nañ understand nañ challenges li tax doyut. and tamit liñ observe mooy ne garden si doyut one. two liñ si dee béy 30% def dee yaaxu post harvest loss. So biñ identifié loolu ñu toog what is the way forward. One, yokka garden. In 2024 I think ñi nekkoon si too bi dégg nañ may announce even the villages 40 gardens brand new by roots 20 yëpp youth si ñoo ko moom is youth led enterprise. The other 20 is women led enterprise. And that is from the Bakote garden all the way to URA. It's nationwide. Apart from that, that's only for giraffe. Roots project rehabilitate nañ 6 gardens yoo xam ne neema moo leen defaroon they have issues. As we speak
you can verify this in any of the newspapers. They floated the tender to rehabilitate extra 11. After that, they will be doing 16. Okay. So now that we have identified gardening your doyut, lii mooy suñ jubluwaay into 2024. léegi yàqu bi yëfi cooling store. Now we are moving there. As far as cooling stores, cold stores, Roots project just built 3. One in Soma, one in Basse, one in Kauro Kuntaur. te léegi daan gis si dëkki kaw gi mu daan am ay magasin yu ñuy denc seen well bagages yi. bii du magasin doo mun a jël vegetables and fruits and put it in magasin. lii si cold storage rek la mun a nekka. so yooyu lañ tabax. these are cold storage facilities. ci region si. well right now 3 lañ jeexal and they are functional and if listeners ñi nga xam ne ñu ngi maa déglu ñu ngi jaara Soma they can verify this mu ngi si marché Soma bi President Barrow moo ko inauguré during the tour. The goal is to build another 12 of that. Okay. But loolu aside yuñ build nii currently they are cold not freezing cold pour te yooyu yëpp si marché yi lañ nekk jaaykat yi suñ jaayee jeexut ñu ñëw denc ko foofu so that duñ ko wanteer te du yaaxu si élection ñu ñëw jël ko foofu dem jaayaat ko si marché yi lañ ko def waaye identify nañ ne foog ñu am longer term because su dee production bi yokku na yëpp du mun a nekk yóbbu ko marché indi ko store so léegi dañoo build yoo xam ne dafa am freezing capacity yoo dafa am freeze and one of them is going to be in Dungu Kebe and I don't want to mention other villages so that do am calls in the whole country that we need this but we identify certain dëkk yoo xam ne they deserve something like that because of the production in the area. ok léegi xam naa because of time ñu ngi maa ne 5 minutes moo des suma gars yi dama bëgg ñoom ñëpp ñu rapport honorable buñ ne ministre of agriculture du mbay mi rek càmm gi tamit problème la ndax sàmmkat yëpp yaay seen jiit wàllu càmm tamit yan taxawaay ngeen ci def Gambia ay at ci ginnaaw càmm daf fi doxoon ba léegi dañ gis ne bu tabaski jotee problème la sax pour ñu am xar yu doy tabaski yi ñu génn yëpp ba ren tabaski bi gis nañ taxawaay bi wàllu càmm tamit lan nga ñu ci mën a yan jéego ngeen ci nekk di def jërëjëf Jibi ndig nga ne 5 minutes more des bàyyi ma try squeeze lii si wàllu livestock 2023 vacciné nañ every xar ak béy bu nekk Gambia fii boo xam ne borom bi présentoon na ko and was willing pour ñu vacciner ko for free against PPR mooy the greatest killer disease for the damay fàttaliku man bu may gën a doon ndaw ñun suñ nag yëpp daf doon am maak ñuy def seen nopp yi exactly nag yi Gambia yëpp ndax loolu mu ngi amati no am nañ project we are working with the regional authority for livestock pour animal identification exactly soo xoolee I presented a cabinet paper 3 months ago mooy the national livestock master plan and master plan bi si boppam si even the front page animal moo fa nekk with that tag yellow tag with the numbers exactly lu mu la wone mooy that is the plan as we go is for animal identification animal tagging but li gën a important mooy si animal mooy disease prevention vaccinate nañ all the animal in 2023 at no cost and this is very very important free la woon free yes unlike previous years where you will pay this is free that aside bill nañ 20 animal drinking points te yii ubbi nañ ko during the tour television bi wonee na ko President Barrow inaugurated them ay borehole yoo xam ne you can have 40,000 liters a day it can serve about 3,000 cattle bill nañ yooyu in about 20 communities one of them we have one in Killi in Sintet in CRR North in Dibakunda many places apart from water bi also build nañ about 60 pasture fields because in dry season animals yi dañ dee struggle pour am lekk doo mun a jënd ngooñ pour nag yi so am na ñax biñ introduce with our small ruminant project boo xam ne jiw bi is available to everybody in this country for free suma waa ji daf ko doon de alaaji gaajo dal réew mi so boobu build nañ 60 of them in different communities pour ñu dundal seen animals but apart from that we are going to build 600 of that in 2024 one 50 by 50 boo xam ne project bi moo koy fence ñu jox la jiw bi support la ba mu start di grow and then that suñ ko amee in 600 different sites that loolu dina dimbale béykat yu bëri but that aside
jiw bi is available so béykat boo xam ne yaa ngi amee xar wala béy wala nag te jënda ngooñ def day nekk challenge which is a challenge ñëwal si small ruminant project bi nga am seed si nga jiwal ko sa boppa at no cost ndax yéen a ngi def ay jéego pour problème bi ñu daan am ci wàllu tabaski ngeen def ci jéego ba yu ci bëri mu xaw a am saafara waaw anyway tabaski bu romba in 2023 small ruminant project joxe na short-term loan in the excess of through the credit union. I stand to be corrected, but I thought it was like $60 or so million, $1 million to youths. Pour ñu mun a dem because yi xamoon nañ ne xar yi nekk si dëkk bi doyul pour empower youths yi ñu dem jënda ko indi ko jaay ko make profit in the short term. That was part of the pour support youths yi. While that aside, in 2023 and into 2024, we built 60 fattening sites. Sites yoo xam ne dañ ko build the whole structure te béykat boobu dañ ko jëndal 70 xar pour yar ñu jog ko tabal ko néeg bi ak everything train ko jëndal ko 70 ñu jog ko for free pour yokka multiplication. Those are breeding sites and another 60 fattening sites. Sites yoo xam ne foofu dañ koy jox lekka pour mu gën a duuf mu magga 60 fattening sites nationwide te yii we have the list and it's on television is nekkul plan for years to come. Thank you. Something that's happening. jërëjëf so lii lañ def as far as livestock service. Waaw acca Matar daaneel ci 30 secondes dégg nga waxtaan bi. waaw. gis nga man. NPP. no it's not about NPP ma'am. This is about the reality. It's real. This is the reality. Even Bojang mi nga xam ne dëgg daf leen nekk at the opposite side. non may ma rek. no dama am time. Even at the opposite side xam na ne if you are realistic enough this ministry is doing well in this country in 2023-2024. That's the fact. Thank you. These are evidences yoo xam ne it's an open secret. Man dem naa too mosuma dem too. This tour I went. te lii gis naa ko jimbala boori jimbala bi ñoo ibbi nag yi bi ñoo ibbi tànk li fi ne nag yi ñooñu dañ mel ni diamond lañ leen jox parce que lu ëpp si boor boobu sàmmkat lañ nag yaa ngi naan foofu over 400 naka la tuddati 4,000 litres mun na ko am kon these are achievements maam ji bi that the President Barrow's government is doing and I think this is marvelous. Thank you jërëjëf Matar ñu jox la dig daje beneen àllarba acca Damfa Bojang mooy mujjee waaw. Yéen bokk gaal gi. No, it's not about broken. We have to move. Okay, wow. And we are moving. That's the truth. And the pace that we're going to slowly, but slowly will be there. Yalo mimo problem of the walam. Nyanta gelalen be shift the paradigm shift from the old system. You know, ngos passé na kata kula mi ala ko system no ngaje honorable coming for casemento fara ba damento ni simi ni kolon do ngona so ka ni simi ni kolon ni sol be kata wol to koma ya je ka barata ka fenke ka dol be manga flol ba ni flol friends sol sa ye bolo sing you know now ani kantar la fon you can be a very nice man xam nga ñun time bobu lu ñuy def menen ko nay men habbanno a dogat ñalaane de fo ada jogu e diam so we are moving I am very much proud today to sit here today and hear all that here the achievement that has been made yalon briya ke minister nga sonko ke janne sonko ba nga wala geja ya gele ka foko ha ni man jana ben fenke ko ala bulal ya gibe now we've seen the reality so don't be we are speakless no that's the truth okay no that's the truth no time Bojang ana mo sa thank you luñ jotta dega to be honest with you honorable minister, these are great achievements, these are great things and this is exactly what we want to develop our country as far as governance is concerned, as far as our people are concerned. Mom, my boss, I think you're a pharmacist as well, right? Yes, I'm a pharmacist. My background is medicine. Medicine, okay, good. So, but them na ñew na lumu jota wa fi yep is marvelous, is great achievement. Ñun suñu rew ak suñu nekk politique ak nekk Gambia nekkul pour only to see the bad and to see the bad. Man lu tax may ñëw fii mooy may sa idea ku ko déglu mu nekk place su ne moom gis na ne idea ba baax na mu jël ko def ko. That is the purpose of this platform. So it's not a crime for us to commend a government minister for actually doing great job for the country. That's the truth. There are loopholes. Man personally dama fogoon ne soo jëyee nit for example 70 for
for example tobax si su ñëwee ak président su mooy dem toog dafay try ñu dem jënd si ñooñu noonu suñu hôtel yi ñu encourage hôtel yi di jënd from this our local people da nga gis ne lu ñooy lifin dañoo am market I think that is something nga xam ne you can also make it as a policy let's say if hotels are to buy 70% should be from these people except if they don't have yeah waaw da nga gis ne dafay dimbale gars yi and then that is so honestly it's good yes it's good ok honorable ñu ngi lay sant di la gërëm jaajëfal la xam naa ne yàggoon naa topp pour ñu ñëw ci waxtaan bi waaye dafa mel ni rëccuwuñ lu tax nga ñëw te incha allah dinañ ko gën a continuer ndax mbay mi lu ñu yitteel la te baykat lañ doomi baykat lañ bay nan sàmm nañ moo tax daf ñuy yitteel coowkat yi war nañoo déglu honorable ministre daf ñuy neex loolu gars yi ne fële sonal nañ ñi si coow lan ngay wax bi bari na lan ngay wax ak jaxas baxas rek ko lan ngay wax ak baykat yi nga xam ne tey ñoom nga jiite ak sàmmkat yi ak Gambian si nga xam ne seen yaakaar mooy mbay mi mu dox ci jéego yu nga xam ne Gambia dina dem ba moomal boppam lépp lu jëm ci wàllu bay li muy dundee ba ñuy génn ci xiif ak lu jëm ci wàllu jërëjëf ji bi jërëjëf panel si yëpp ñu fi toog dinaa jërëjëfal His Excellency President Adama Barrow thank you because support yi ñooy wax yi yëpp initiative sam la ñun dañoo execute and again moom moo fi saxal jaama soo déggee lii yëpp mun a am jaama moo am si réew mi so pour am fi jaama lu gën a lu important la loolu foog ñu sant yàlla ñu sant si His Excellency President Barrow den béykat yi li ma leen a waa mooy ñun suñ bunta bi mu ngi ubbeeku ñun we are very accessible te ñu xam ne ñoom lañ nekkal si office yi te ñu xam luñ commencé si loolu la ñooy continuer gën koo yaatal because niñ ko gisee we are on track mooy land preparation seeds fertilizer processing and then market this is what is important as far as vegetable expansion of gardens yi yokku ak cold storage pour minimize waste for livestock for now we have set the pace we have the livestock master plan anybody in the Gambia who want to see it is available at the Ministry of Agriculture or Sumaworo Minan you'll see our livestock master plan up to 2030 that will assure us ne duñ musa indaat fii xar waaye lii yëpp information bi is public li ma wax béykat yi yëpp we are on track ci liñ nekkal loolu la ñooy expand jërëjëf thank you ñu sant ko gërëm ko jaajëfal ko honorable Minister of Agriculture honorable Dr. Demba Sarr